আমরা কিছু কিছু প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমে পড়ি, যেমন সি ড্রাইভে যে স্পেস রয়েছে সেই স্পেসের মধ্যে সফটওয়্যার ইনস্টল করার পর ডাউনলোড করবার সময় স্পেস ক্রাইসিস হয়। তাই ডাউনলোডের লোকেশনটা যদি আমরা চেঞ্জ করে নিই তাহলে সেই ম্যানেজমেন্টটা আমাদের সুবিধে হয়। যেমন এই কম্পিউটারের মধ্যে আমার ই ড্রাইভটা যথেষ্ট স্পেস রয়েছে, তাই ই ড্রাইভে ডাউনলোডটাকে আমি সেট করতে চাইছি। গুগল ক্রোমটাকে ওপেন করলাম, ডান দিকে 3টে ডট রয়েছে, ক্লিক করে সেটিংস click on settings, then go to advanced location, download location, change download location, click on change, select local disk, create new folder, download, open, select folder, already E drive and download, asks where to save each file before downloading। যদি আমরা চেঞ্জ করতে চাই তাহলে এই অপশনটাকে অ্যাক্টিভ করে রাখি। একটা ফাইল ডাউনলোড করে পুরো ব্যাপারটাকে আমরা একটু দেখে নিই। ইন্টারনেট কানেকশনটাকে অন করছি, গুগল ক্রোম ওপেন করলাম, QGIS এর প্লাগইন একটা ডাউনলোড করব। ডাউনলোডের লোকেশন চেঞ্জ করে আমরা স্পেস ক্রাইসিসটাকে মেনটেন করতে পারি, ম্যানেজ করতে পারি। গুগল QGIS প্লাগইন, click on plugin, select plugins, এখানে অনেক কটা অপশনস রয়েছে, নিউ প্লাগইন, স্টেবল প্লাগইন, আপডেটেড প্লাগইন, এক্সপেরিমেন্টাল, পপুলার, মোস্ট ভোটেড, টপ ডাউনলোডস। প্রত্যেকটাতে ক্লিক করে করে আমরা দেখে নিতে পারি। মোস্ট ট্রেডেডের মধ্যে ক্লিক করলাম, এখান থেকে না চেঞ্জ করছি, নিউ প্লাগইনস থেকে জিওমেট্রি শেপস, click on geometry shapes plugin, select version, click on version, এটা মিনিমাম 2.00 ভার্সন দরকার। click on version and download, click on download। যেহেতু আমরা অ্যাক্টিভ করে রেখেছিলাম যে প্রত্যেকবারেই সিলেক্ট করব লোকেশন, ই ড্রাইভ ডাউনলোড ফোল্ডারটা ক্রিয়েট করেছি, সেভ করছি, তার মধ্যে সেভ হয়ে গেল। অর্থাৎ আমরা স্পেসিফিক কোনো ফাইল লোকেশন যদি সেভ করতে চাই সেটাও অ্যাক্টিভ হলো, প্লাস আমরা ডিফল্ট যদি সেভ করতে চাই সেক্ষেত্রেও লোকেশনটাকে আমি চেঞ্জ করতে পারলাম। থ্যাংক ইউ ভিডিওটা দেখার জন্য, অবশ্যই উপকার হবে এবং সাবস্ক্রাইব করবার জন্য অনুরোধ করলাম।